I'm going to do my best to keep everybody to time. So, my name is Rechou from the University of Suffolk, as you know, and our session this afternoon explores the focus of child studies today. So I've seen some of the presentations, they're very diverse. We're in for an interesting discussion, so welcome everybody. I'm going to let everybody introduce themselves rather than me introduce them, so that everybody can provide the information they think is salient to make use of what we hear this afternoon most effectively. All right, César, would you like to come up? Eu vou falar em português com uma apresentação em inglês. Em certo sentido, poderíamos dizer que a proposta da mesa poderia ser pensada a partir de algumas questões. O que temos feito em nossas pesquisas com crianças? O que temos pensado em nossas pesquisas com crianças? O que podemos ir a pensar a partir de nossas pesquisas com crianças? O que temos escrito sobre crianças e infâncias em nossas pesquisas? O que podemos um dia escrever sobre crianças, pesquisas com crianças e infância? Como localizamos e projetamos o que temos feito, pensado, escrito acerca dos estudos da criança? A partir do proposto, penso que qualquer discussão acerca dos estudos da criança deve sempre ter ao seu lado a necessidade de ser pensada transversalmente, uma vez que temos conhecimento de que uma única área não conseguiria problematizar as questões centrais. Nesse cenário, é certo que dos mais variados autores do campo da psicologia, da filosofia, da sociologia, antropologia e medicina, entre outras áreas, sempre podemos verificar que certas ideias de tempo, de realidade, de contextos sociais estão presentes, e estas se conectam a pesquisas no campo da educação e acabam sendo traduzidas em práticas com as crianças, em currículos para a escola, em documentos para políticas públicas, em modos de pensar e estar com elas, em modos de estudá-las. Desta forma, talvez o que podemos garantir é que desde o iluminismo, desde Locke, passando por Kant até Rousseau, a criança começa a ocupar o centro de todas as atenções da vida social. Essa centralidade cria a exigência de uma pedagogização integral, uma pedagogização que deve ser orientada com o propósito de produzir métodos que objetivem construir uma sociedade nova, pois, como sabemos, a educação sempre se relaciona ao projeto de sociedade que nós temos. Porventura, tomando isso como ponto de partida, passamos a dizer que a crise da educação também pode ser a crise de um projeto de sociedade. Grosso modo, diríamos objetivamente que, por um lado, visa tirar a infância que habita a criança e, por outro lado, tirar a criança da infância, de sua condição de não razão, e levá-la à vida adulta. Ou seja, na modernidade, a partir do impulso dado por Rousseau em sua obra, Emílio, instala-se um regime de infância, um signo molar sobre a infância e a criança. É nesse contexto e com a necessidade de educar as crianças que, na modernidade, criamos uma tecnologia povoada de intencionalidades, de propósitos, uma tecnologia que ganha vários modos de estar, pensar e pesquisar as crianças. Em pouco tempo, essa tecnologia afetou todas as classes sociais, religiosidades, convicções, tomou conta de nossa vida e passamos a acreditar que sempre foi assim. Esta modalidade de um discurso sobre a infância e a criança cria em nós modos de pensar, pesquisar e lidar com as crianças. Esses discursos nos ajudam a entender que as formas que lidamos com as crianças se relacionam diretamente aos modos que pensamos e concebemos a infância, da mesma maneira que nossas concepções de infância podem dizer muito sobre as nossas práticas com elas. Em princípio, é como se o sistema de infância criasse um signo sobre a infância e a criança, uma segmentariedade dura que apresenta em um sentido dado e determinado acerca da infância,
da criança e de nossas práticas educativas. E assim nós criamos modos de pesquisar e estudar as crianças. De modo geral, essas pesquisas e estudos se organizam a partir dos e com os sistemas de infância, e dos e com os sistemas escolares, desenvolvimento infantil, aprendizagem, avaliação, entre outros. E procuram colocá-las no centro de todas as atenções da vida social, caracterizando o que chamamos de protagonismo infantil ou protagonismo das crianças. Assim, os modelos mais convencionais, ou o que chamamos de práticas alternativas da educação, todos se pautam nessas ideias prévias acerca da infância e das crianças. Estas teses modulam nossas práticas e nossos pensamentos, fazem confirmar convicções, nascer novos discursos de verdade, operam em perspectivas muitas vezes quantitativas ou qualitativas e pesquisas, criam indicadores para políticas públicas, ordenam certos modelos de pensamento, fazem circular outros estatutos de verdade que nos ajudam a legitimar ideias prévias, representações, categorias de análise, interpretações, entre outras tantas variações. Nas últimas 2 décadas, temos desenvolvido uma série de pesquisas com crianças de educação infantil e produção de imagens pelas próprias crianças, configurando-se como pesquisas acerca da infância, da criança, da produção da imagem e do cinema. A partir desses estudos, fomos levados a problematizar o que apresentamos até aqui. Nossas pesquisas, de forma sumária, se constituem basicamente em oferecermos câmeras fotográficas e filmadoras às crianças, com pouca orientação acerca do manuseio dos equipamentos. As crianças filmam e fotografam os espaços escolares, as pessoas, a si próprias, e também, com nossa ajuda, editam pequenos filmes. Acho que agora é o filme, Fernando. A produção das crianças tem nos levado a levantar uma série de temáticas. O que seria uma educação do olhar? Podemos aprender com as crianças que educar o olhar não é aprender a ver de uma outra forma, com mais consciência, de maneira mais capacitada, com mais conhecimento. Para nós não foi possível criar análises, interpretações, categorizações com as imagens produzidas pelas crianças, nem mesmo acerca dos processos de produção. As crianças, as imagens, os processos de produção nos ajudaram a pensar que educar o olhar passa a ser uma forma de viver uma experiência com o mundo, viver uma experiência infantil com o mundo. Não tomamos consciência do mundo e das coisas, não criamos representações, interpretações, análises das situações. Educar o olhar, educar a si próprio com as crianças, talvez seja uma forma de ver e de aprender com o corpo todo, de ver e aprender com uma política dos encontros, uma experiência de um não sei de partida e também de chegada. A infância deixa de ser uma fase da vida e passa a ser uma condição da existência, uma condição de abertura para o mundo. Pesquisar com crianças em um mundo ainda por vir talvez não seja lugar de legitimação para o já dado, o já dito, o já pensado, mas possa ser espaço de abertura para o novo, para o que ainda não é. 2. Se de modo geral e convencionalmente as narrativas fílmicas possuem começo, meio e fim e fazem circular sentidos previamente pensados, em nosso trabalho com as crianças podemos problematizar esta política de narratividade e linearidade, já que nos filmes produzidos pelas crianças
Vemos em momentos de experimentações com os corpos, um universo povoado de sensações. As imagens, as fotos, os filmes criam uma relação infantil com o mundo, criam um campo de abertura de nossos perceptos e nossos afetos. Longe de uma política dos sentidos, as imagens das crianças parecem fazer circular uma política do sensível, uma política das composições, das multiplicidades. Então, pesquisar com crianças talvez também possa aderir a uma outra política de narratividade, uma política compositiva da diferença. 3. As produções das crianças também nos colocam diante de uma outra relação com o tempo. No cinema tradicional, marcado pela política de narratividade apresentada acima, nossas percepções e produções de sentidos se dão por meio de uma ordenação do espaço e dos corpos dentro de uma perspectiva linear e cronológica. Porém, as produções das crianças criam uma outra relação com o tempo, porque temos ali um tempo recortado, fissurado, como um tempo cairológico, e também um tempo curto e intenso, uma espécie de tempo aiônico, que fica latente no corpo, nos levando a outras relações com sentidos. As crianças nos tiram do império de Cronos e nos apresentam outros tempos presentes no universo infantil, tempos intensos e de oportunidade. Por isso, talvez nos acenem para uma discussão acerca do que poderíamos aqui ensaiar e chamar de tempo criança, que habita o universo infantil, ou ainda dizer que talvez seja tempo e momento de colocar em nossas pesquisas outras dimensões do tempo para pensar a criança. 4. Nos processos de produção de imagens, as crianças também vão fissurando os espaços da escola, das salas, os espaços dos próprios corpos. É como se habitassem muitos corpos dentro de um corpo. É como se os espaços não estivessem segmentados por fronteiras do aqui pode e ali não pode. Como se a fronteira não fosse algo que nos separa, mas um espaço entre, um território que nos liga. Os espaços produzidos pelas crianças em suas imagens parecem ser, ou podem ser, espaços de encontro, espaços carregados de possibilidades, e as fissuras nos espaços físicos pode colocar uma outra relação com as pesquisas com as crianças. Esses 4 temas apresentados acima são atravessados pelo corpo, talvez pela possibilidade de povoar com outros corpos as pesquisas com as crianças. Não um corpo colonizador dos olhares adultos, marcados e definidos por conceitos, teorias, normas, mas infantilizar o adulto para povoar um outro corpo nas pesquisas com crianças. Pesquisas para além do já dado e do já dito. Pesquisas com outras políticas de narratividade. Por conseguinte, políticas de uma multiplicidade compositiva, circunscritas em outras intensidades temporais e em outras espacialidades predicadas de abertura. Em suma, essas pesquisas nos colocam para fora, para uma relação com o fora, com o mundo, com os espaços, porque elas descentram certos protagonismos, mesmo os infantis. E assim, essas pesquisas colocam a criança em uma outra relação, em uma outra posição, colocam as crianças em uma relação ecológica com o mundo. Cabe ressaltar o pensamento do indigenista brasileiro Ailton Krenak, que nos diz que uma forma de pensar o futuro é pensá-lo como um futuro ancestral. Logo, uso essa ideia para dizer que uma forma de pensar o futuro das pesquisas com crianças é talvez infantilizar a pesquisa e criançar a escrita. Tinha mais uma parte, mas meu tempo acabou. Obrigado. Thank you. Boa tarde, eu vou falar em português. Sim, está bom? Vou falar em português e tenho também o PowerPoint em inglês. Claro que se torna difícil porque, enfim, à medida que vamos conversando, vamos dizendo mais do que o que está no PowerPoint, não é? Vou tentar em alguns momentos, quando se trata de palavras-chave, dizer em português e em inglês. O título é uma provocação, Childhood as a Neoliberal Construction, a infância como uma construção neoliberal, e problematizar os discursos sobre a agência das crianças.
O título é provocatório, na medida em que estamos num campo, o campo dos estudos da infância, que é um campo relativamente novo, enfim, sobretudo com início, enfim, na década de 70, mas 80 e 90, com grandes desenvolvimentos, e estamos a atravessar um período, portanto, eu pensei nesta temática, porque, precisamente por isso, estamos a atravessar um período de questionamento deste campo, sobretudo porque, de certa forma, o campo está prisioneiro de algumas noções que progressivamente foram assumindo um caráter reificado, essencialista e, em grande medida, separado da vida real, livre de realities of children. Okay. Um desses conceitos principais é a agência. Mas, como dizia há pouco, em relação à construção neoliberal da infância, trata-se aqui de uma provocação em relação ao conceito-chave, que é a construção social da infância. Portanto, em torno deste conceito, é em grande medida em torno do conceito da construção social da infância que este novo campo dos Child Studies se desenvolveu. Este é a construção social da infância, mas outros relacionados como agência, voz, participação. E o meu argumento, quando coloco aqui o título da construção neoliberal da infância, pretende chamar a atenção da carga neoliberal que alguns termos, algumas noções têm, nomeadamente a criança autónoma, independente, autorregulada, empreendedora, não é? A criança competente, e não sabemos de que crianças estamos a falar. Portanto, cito aqui Spirou, num texto, apenas como exemplo, um texto importante, mas é um exemplo de uma obra que é Disclosing Childhoods, que tipo de agência para as crianças. Não é? O argumento que eu desenvolvo é de que se trata de uma agência da criança para o capitalismo neoliberal. E, portanto, o que está aqui dito é sobretudo neste período, como disse há pouco, anos 80, anos 90, que a ideia acerca das crianças como agentes, valorizando a sua contribuição para a vida social, foi um dos conceitos-chave no campo da investigação. A noção de agência das crianças provou-se claramente, até hoje, é muito pertinente para a investigação, não apenas sobre e a partir, mas com as crianças, deu origem a um elevado número de publicações neste campo e contribuiu muito para o seu desenvolvimento, não é? A partir da ideia de que as crianças tenham um envolvimento, uma participação ativa nos contextos vários, incluindo as relações com os adultos e as relações de pares, as culturas de pares, não é? E então trata-se aqui de uma reificação do conceito de agência devido ao fascínio que este conceito, que vem da literatura, das teorias sociológicas de agência, muitas vezes na dicotomia entre agência e estrutura, não é? E então a agência das crianças tornou-se aqui um novo conceito no denominado novo paradigma da infância. E isso tem conduzido ao uso essencialista e reificado do conceito e, nessa medida, portanto, para abordagens não críticas. Nesse sentido, o que estou aqui a valorizar são perspectivas críticas em relação a este campo, considerando que estas perspectivas críticas são hoje fundamentais para o desenvolvimento deste campo de estudos. Já foi hoje falado de manhã, em relação à voz, também um conceito-chave dos estudos da infância, a complexidade da voz, não é? Quase como uma obrigação de falar, o caráter obrigatório de falar e uma certa subordinação da vida das crianças a perspectivas de investigação racionais. Eu creio que, em grande medida, muita da investigação que tem sido realizada tem conduzido a uma racionalização das crianças e dos seus mundos de vida em diferentes contextos. E então, a importância neste caso, cito aqui uma autora que fala das epistemologias do silêncio. E isso remete-nos para a importância
da escuta, não é? Portanto, eu falaria aqui, a propósito das epistemologias do silêncio, falaria aqui das epistemologias da escuta. Hoje não se trata tanto na investigação, incluindo a investigação participativa, de pôr as crianças a falar, mas da nossa capacidade e atitude e disponibilidade para escutar as crianças e não as subordinar aos guiões racionais das pesquisas. Então, eu, portanto, para onde calhar, não é? Portanto, não tenho problemas de não chegar ao fim. O que é o importante é a clareza que estou a procurar transmitir e o meu posicionamento. Há um texto que eu considero fundamental, que fundamenta este meu posicionamento, que tem a ver, é um texto de Roig sobre a globalização e a educação, que coloca aqui duas perspectivas diferentes, ambas importantes, porque elas afastam-se da teoria do capital humano, mas ainda assim uma que coloca a ênfase numa cultura comum, não é? John Mayer, uma cultura comum e que conduz à globalização e até a uma uniformização, fala em isomorfismos de práticas no campo educativo. A abordagem que ele defende é de uma agenda globalmente estruturada para a educação. Então, quando coloco aqui a tónica na construção neoliberal da infância, eu estou a dizer que se trata de uma agenda globalmente estruturada para a infância. Isto é, uma agenda globalmente estruturada para a infância, uma agenda de, em inglês, governmentally, do governo da infância, no sentido de a tornar subordinada à ideologia neoliberal de ser empreendedor e, como já referi há pouco. Elas são semelhantes, mas têm muitas diferenças, não é? A primeira, essencialmente, para demonstrar a existência e o significado de um mundo comum, e a outra mostra uma nova forma de uma força supranacional afetar os sistemas educativos ao nível nacional. Portanto, há aqui uma agenda neoliberal que tem um caráter estratégico e não apenas de difusão das chamadas boas práticas. O conceito de agência tem estado associado a muitas perspectivas, daí a sua complexidade e a necessidade de explicitarmos de que agência estamos a falar, agência de quem, com quem, para quê, não é? E então, tenho aqui várias, eu apenas me detenho na última, que é a da infância como agente económico. As crianças como agentes económicos e, de forma mais restrita, como agentes do neoliberalismo, agentes do capitalismo. Agentes do capitalismo e a educação a contribuir para essa agência através de muitos materiais que são difundidos e que essa abordagem é feita na escola, inclusivamente na componente de educação para a cidadania. Portanto, a formação das crianças para uma cidadania neoliberal, a neoliberal citizenship. A perspectiva que eu proponho, que não desenvolvo porque não temos tempo, é de encarar a agência como conscientização, conceito de Paulo Freire, o educador brasileiro, na tradução conscientization, aqui, que se trata de uma teoria crítica orientada para a mudança radical, mudança social radical, e coloca aqui as questões das desigualdades, as contradições, as desigualdades e as injustiças e a capacidade do sujeito estar consciente politicamente. Aqui estamos a falar de uma agência política e, inclusive uma agência moral e ética. Portanto, termino com algumas imagens que hoje, quando fazemos uma pesquisa, encontramos milhões rapidamente e é uma abordagem mundial, por isso é que eu falei na agenda globalmente estruturada para a infância, no sentido de as subordinar e tornar instrumentos de um capitalismo e através do individualismo competitivo que é cultivado na educação das crianças. Toda uma campanha orquestrada apontando para a educação financeira,
como dizia há pouco, a educação financeira e a educação para o empreendedorismo, que é hoje desenvolvida e muitas vezes elogiada a nível no plano global, internacional, fazendo parte da componente de educação para a cidadania. A componente, quando eu dizia agentes, as crianças como agentes económicos, eu iria mais longe dizendo que as crianças tornam-se assim, são vistas assim como agentes, não da economia, mas das finanças. Agentes financeiros. No sentido, através do empreendedorismo e da educação para o empreendedorismo, todo um marketing que é trabalhado e através também de um discurso oral e escrito que é muito sedutor, muito apelativo, aliás, valorizando muitas vezes aquilo que é visto como um valor humano, que é a diversidade. A exploração neoliberal, a celebração da diversidade como um valor. Valor aqui entre aspas, porque o valor aqui é o valor económico e financeiro. Vou terminar chamando a atenção para aqui, então, para as crianças, a educação ser um veículo, ser um instrumento da agência para o capitalismo, no sentido de elas alimentarem, continuarem a alimentar o sistema financeiro e até o sistema bancário. Quem já se deparou em pesquisas com esta parafernália de materiais didáticos e não só para a educação financeira, é claramente a instrumentalização que é feita, e quando digo crianças, digo desde bebés. Há livros hoje, em todo o mundo, em que os bebés e os pais, aderindo a este modelo, oferecem às crianças os livros que projetam a vida das crianças para serem investidores, consumidores e investidores. Há aqui conceitos fundamentais de edocapitalismo, por exemplo, de Peter Moss e outros, que nos colocam aqui, portanto, para terminar, que é entre uma tensão que nós devemos ter conscientização, que se coloca hoje, e com as eleições nos Estados Unidos da América mais ainda, entre o modelo neoliberal de agência e a questão democrática. Peter Moss fala no modelo neoliberal e da necessidade de a educação trabalhar através do experimentalismo democrático. O experimentalismo democrático, a experiência democrática, Ingles já mediu e muitos outros teóricos que surgiram. E termino de dizer assim, é importante conceber a criança como um ator social, sujeito de direitos, mas não ser um mantra, e isto implica considerar aqui outras agências, outros modos de agência, nomeadamente a agência relacional e intergeracional. A criança não tem agência no vácuo, a criança não tem agência de forma individual e solitária, a criança tem agência na família, na escola, na relação com os outros, incluindo adultos e incluindo as crianças pais. Muito obrigado. My name is Johanna. I'm an associate professor and docent in child studies. I'm head of unit at the Department of Thematic Studies, Child Studies at Linköping University, Sweden. And I work with issues concerning children consumption and culture. My presentation, Child Studies today, is a reflection on the field. And from my own point of view, the center of the field is my workplace, the Child Studies Department. So therefore the presentation takes off from there. Since the department cherishes collaboration, a couple of weeks ago I arranged a seminar for my colleagues so that I could collect their views on what child studies is today and be able to give you a broader picture. I will go through what the Department of Child Studies at Linköping University is, its background and today's research focuses. Then I turn to the wider international field of child studies, its core and disciplinary overlaps,
and at last I will make a few notes on the future. So here in the southeast part of Sweden is the location of the Department of Child Studies. And the picture shows part of Linköping University main campus, and the lower corner, that is the building where the Department of Child Studies is located. In short, the Department of Child Studies is a humanistic and social science-based interdisciplinary department, thematically organized around children and childhood. The research focus is on children's lives, their life conditions and agency in various social and cultural contexts. Children's own perspectives are investigated, along with history of childhood, interaction, culture, family, institutions, legislations, policies and other aspects and structures that are of relevance to children and childhood. We run an international online master's program in child studies and a few specialized courses. Most employees additionally teach in other programs, for example, at the teaching training program. But what binds the department together is, however, research and not teaching. The department started in 1988 after a process that began already in 1981. It was part of reorganization of research within the Faculty of Arts and Sciences into broad interdisciplinary themes. The university wanted to break loose from traditional disciplines and to make research that otherwise tend to fall between disciplines. Already from the start, the thematic child studies department was aiming at stimulating interdisciplinary research and asking novel questions about children and their relation to society and culture, and develop insights into social development from children's own perspectives. Children were seen as worthy of study in their own right. Children's studies were not for teacher training, not psychology, not aiming at supporting child professionals. Children's life conditions and their everyday life in time and space was the crucial. And already before the department was fully launched in the early 1980s, associated scholars published an anthology in Swedish, highlighting the importance of children's own perspectives, describing childhood as socially and culturally constructed, pointing out that ethnography and historical methods are well suited to understanding children and childhood in different cultures and times. And that are ideas that are well known within the international field of child studies today. There is a tendency within the international field of child studies to see the Constructing and Reconstructing Childhood from 1990, edited by Alison James and Alan Prout, as the very starting point for child-centered research. But however, at that point, the Department of Child Studies already conducted research on these premises. At the moment, we are 28 researchers, including 4 professors especially dedicated to the research work, and 8 doctoral students who are also employed. People have their backgrounds in several different social science and humanities disciplines and in interdisciplinary studies. Since the establishment of the department, more than 70 completed PhD theses in child studies have been produced. And the core focus today is still children's lives and life conditions in various social and cultural contexts. Studies continuously push the interdisciplinary study forward. There is a strong wish to provide critical knowledge about the taken for granted, and thus conventions on children and childhood are constantly problematized. Over the years, mutual terminology has developed, and for example, the terms child perspective and children's perspectives are crucial for the Swedish branch of the child studies field. Explained very simple, they cover a focus on children, what might be best for them versus what children themselves think and experience. And these terms are used theoretically as well as methodologically, and they are extremely well used and problematized. And also they have been picked up outside of academia, and they are frequently used in Swedish child welfare contexts. Further, we often label the studies from the Department of Child Studies as being critical. We make critical child studies. And I'm sure that my colleagues would want to challenge my definition here, but I see it as studies on children for children's sake,
in where one twist and turn on what things really mean to and for children. It is a problematizing endeavor. It is an engagement that sides with children, but not necessarily wants to save them all the time, and that does not focus on how to learn children's stuff or try to find out what children know and when. Not exotifying them, rather treating them as citizens with rights, with competences, and special needs in combination. The major strands of the research going on concern children and young people's health and well-being, children, family and parenthood, children in preschool and school, citizenship and children's rights, the state and the market through time and space, children and disabilities, interaction, emotions and socialization, and culture and consumption. And here are some titles of ongoing or recent research projects, and I will not read them out, but as you can see here, there are projects ranging from studies about parenthood, child institutions, children's cultural heritage and history, to child influencers and youth activism. Presenting the Department of Child Studies like I have done now is one way to describe and understand one part of the field of child studies. It, however, comprises only a small part of the field, of course. Many other things are going on elsewhere. It is a global field, after all. So another way to understand the field of child studies today is instead to try to explore the field on a macro level. And what does child studies look like then? Is there a core, a center to it? Is it really a field? Or has child studies turned into its own discipline? These questions were discussed by my colleagues at the seminar that I arranged to prepare myself for this roundtable. And they pointed out that the field is built up by a critical mass of researchers today, journals, conferences, child-specialized research departments, and so on. And as such, it's scattered and there is no one center to the field. On the other hand, there is a center of the field, and that is, of course, the focus on children and childhood. It might even be so that this topic, this core, is what holds the field together into a discipline, an interdisciplinary discipline, possibly. Someone pointed out that child studies is a quite weak field, that it cannot really stand on its own. It sort of needs to be paired with other topics, other strands or disciplines, and that makes it different from traditional disciplines. So maybe then it cannot be classified as a discipline after all, possibly. A crucial point is that child studies researchers engage in critical dialogues with other disciplines, and that we do not only speak with one another. And that is also a sort of core to the field. One of my colleagues said that being a child studies researcher is orienting themselves into a field that is constantly moving, that you're chasing. It is moving because we develop it from within all the time, but also because there are many supporting fields and disciplines that align with child studies. With somewhat other types of aims and objectives, they help expanding and developing the field. From within pedagogy and social work, child studies are used as a sort of theoretical base, perhaps, while dealing with questions that are closer to their own disciplines. And that expands the field and push it into different directions. Also, there are disciplinary scholars from completely other fields, let's say archaeology, economy, literature, art, that align to the field from the side. And my experience of such disciplinary researchers interested in children and childhood is that they are often quite alone at their departments, and very thankful to be invited to a community of child studies researchers. Except scholars from other disciplines that help moving the field forward, child studies researchers also step into other fields and disciplines, bringing with them the focus on children and childhood, enriching those other fields. I could give an example from my own research. I have
recently co-written an article that was published in the journal Archives and Records. And we were then asked to make a special issue on children and archives. So apparently there was a lack of children and childhood within archive studies. And now we could help correct that a little bit, and at the same time the child studies field expanded into the discipline of archive science. In these ways, child studies can be like a positive virus that seeps in and brings new knowledges and aspects of children and childhood where there were previously none or very sparse. So where is this moving field moving in the future? I think theoretically we will see a continued pluralism and hopefully creative theoretical explorations. More empirical studies are of course needed. There are loads of topics and places within many fields and traditional disciplines in where children and childhood are yet to be explored. And since childhood is ever changing, revisits to previous studies and empirical arenas are also needed. Today there is a lot of focus on children's rights, children's literature, geographies, and I think that will continue. Also more intersectional studies with focus on gender, age, ethnicity, disability, place, class, race. Diverse groups of children are likely. And also problematizing diverse groups, diverse childhoods, including rural childhoods, global south, And more children have experience of violence, war, and natural disasters. And these challenges will be important for researchers to follow up on. More and more children live in aging societies, which ask for studies on demography and what it is like for children to be few among adults and elderly people. And of course, that children live parts of their lives online and are consumers continues to be important issues, and that is my guess. Finally, an important goal for child studies in the future is to get a wider recognition from academia at large that children are important and that to all societal questions and challenges a child perspective can be applied. It is not only possible to put children at center to most questions, it is rather something that should be done. It is a question of democracy. It is highly unfair that still so many aspects of society that do concern children lack studies that includes or take children and childhood into consideration. To strengthening the field, we need further expansion, deepening our knowledge on children and childhood, of course, but also expanding wider, showing the rest of academia, as well as politicians and economic gatekeepers, that children and childhood are important. International collaborations, like conferences like this, is key to us. The more we talk, co-publish, establish networks and make international applications, the better. The stronger we stand together as an international research community, the better future for the field. That is my guess. Thank you. Thank you to the previous speakers. Of what I could understand, I think it was very exciting that a lot of us have similar things to think about in terms of what's going on with childhoods today and how we would envision it for the future. I am going to focus on something I call reworlding childhood studies, and before I do, I'd just like to briefly introduce myself. I'm a trained designer, and a product designer, and then I had the opportunity to meet craftspeople and street children, and that's how my interest in researching and actually talking to children emerged at all. And it's been a great journey since then. I have been very privileged to be able to do some fantastic research, albeit with childhoods that are often peripheralized or put to the margins of society. And I am privileged, I say privileged, specifically because those children and families
had really allowed me to enter their spaces and offered their very rich insights indeed for me to be able to even talk to you about it here today. So when I talk about childhood studies, it comes from a place of great passion, but of course it's also a discipline, and that discipline entails that we are sometimes critical of ourselves within it, but also about what it aims to do in the future and how it aims to do it. And some of that I hope to discuss with you today. You might agree and you might disagree with some of this, but that's what a critical dialogue in any disciplinary situation does. And I look forward to hearing your thoughts on the matter. Sorry. So I have divided this conversation into three big parts. One, at the start of it, I want to propose to you the death in childhood, and I'll unpack it in a little while, but this will be followed with what I query constantly is the death of childhood studies. And I'll come to it and I'll see what you think about it. And finally, I want to talk about reworlding childhood studies, because it's very much related with reworlding ourselves towards children. So, at the start of it, I want to propose this quote, which has been offered by Colin Ward, who studied childhoods very much in the English countryside and the English cities spaces. But I think it holds true for people across the board who are interested in childhoods, because at once it allows us to see that whilst experiences of childhood may differ, because we have this very romanticized or almost idyllic understanding of childhoods, often those childhoods can be lost in a myth. But as Ward says, since childhood is one of those few absolutely universal experiences, it is not surprising that people have an inward picture, even though it may never be articulated, of an ideal childhood. So we all imagine it to be a certain way, whether it's running into the fields or indeed, a safe, happy, healthy childhood, whichever we position ourselves it to be. It sifts through our selective and self-censored memories. Sometimes we forget the challenges of those childhoods that we went through or our friends went through, and we want to retain only those very pure or very sanitized pictures of it. So a self-censored memory as a myth, an ideal of the way things ought to be, the lost paradise to be regained. And I think it's quite true of what's happening with childhoods today. Despite the fact that we're quite interested in diverse childhoods, there is a moral panic about it, and we want to sanitize those childhoods as well. We don't want to reimagine our spaces where it's filled with complexities and challenges in childhood. And one of the ways that we do it is we think about these ideas in terms of standardization, measurement, accountability, and the more complex that childhood is, or the more to the margins it is relegated, the more intense our intentions begin to actually try to make it accountable and measure it and categorize and label it. And therein lies the real fallacy of what childhood studies intended to be and what it has somewhat become in the present day, given those governing apparatuses that make you succumb, whether you're a teacher or a practitioner or indeed quite the critical scholar within these framings. And this is the challenge that I feel that childhood studies and most of us really do face here, because education itself, in a sense, has become quite the economic business of standardization, of outcomes, rather than processes, rather than those critical spaces for dialogue. And of course, some worry that we get cancelled if we say anything that stretches the imagination too far. So my first proposal about death of childhood studies, indeed it is a question. I am so sorry, but doesn't matter. My first proposal, of course, is here then death of childhood studies, and there has been a long tradition of
amazing scholars who have really invested their lives and their thinking into children's lives and researching it and writing about it, looking at children as those social agents. And that's taken quite the struggle from them, because before then, as we all know, the gaze was on childhoods, and there was no pretense that it was with children or for children. And that gaze, of course, then lent itself to the developmental agendas that were foregrounded and the developmental psychology, how it envisioned it. However, through huge amounts of resistance and really a large number of research that highlighted how children were actually very different from adults and their ways of being, and indeed they were the expert of their own lives, that we have broadened our horizon. And this broadening has also allowed us to look at children from those contexts that often remain marginalized, or indeed even the opposite end of the sphere, or what they call the southern turn. And this southern turn has brought its own complexities, as some of you might have heard in my past presentation. It's very much located within this politics of culture, but also in this governmentality, these really the state apparatus coming in, invading into families, and them becoming those sites of intervention rather than those sites of knowledge production, and actually giving them that space to tell us their stories. Saying that, there is of course this acknowledgement that there needs to be the story of southern childhoods, and a lot of the scholars do really ensure that they're critical about their own practices, but also policies, and indeed the methods, research methods or approaches they take on. Participatory research has often been questioned as well, because it could be tokenistic, and we don't enable children to come in and actually engage in the research design. We're just asking them often to do creative methods, and that can be problematic in its own ways. So it is really about thinking, taking a step back. Sorry. They don't everywhere are. But as I think Johanna was also talking about it, childhood studies is no longer observed to be a strength on its own, a sort of a discipline that has something to tell us, despite children making up for 1/3 of the global population, if not more by now. It is always got to be accompanied with early years of teaching and learning practice rather than understanding, or at least maybe that is our job for the future, to explain to the rest of the world, including policymakers and government institutions, that actually childhood studies in itself entails that transdisciplinary understanding of what it means to be a child today, or indeed in the past, and what it may be like for the future as well. It is not a siloed experimentation of different disciplines. It is indeed an amalgamation of different scholarly disciplines coming together to engage with a childhood that is meant to be holistic. And this worries me for the future of childhoods and childhood studies, because if we are constantly looking to the future but not working in the present with what we have and pushing those boundaries, it can be problematic. Secondly, childhood studies being allocated within education itself is problematic, because education is only one part of a child's life, and education in itself cannot be narrowed to teaching and learning. Education is also not neutral, it is rather political. So it comes with a lot of complexities if we align it to other disciplines rather than emphasizing that it is truly a discipline on its own.
So the future making of childhood studies then not only relies on children themselves, but indeed in scholars coming together to emphasize this impetus needs to be, of course, grounded in research, but to emphasize this idea that childhood studies does not actually need the support of other disciplines, rather it is supporting other disciplines and enriching them, because children are informing us of the ways to go about it, and children would hopefully be shaping those future answers for childhood studies as well. I'm so sorry, everyone. The second proposal, of course, is around death in childhood studies, and we've seen in the past few years, if not, with the exhaustive historical understanding we have of children, is that children have indeed seen it all. This is a quote that I was offered by one of my participants, who was talking about something quite different than childhood studies, but was talking about children in his life and what all they had seen. And children indeed have seen it all, whether it is the pandemic, it's the civil wars and the conflicts that are ensuing all around them currently, whether it is the migration and mobilities that have enhanced in the last decade, where more and more families are either being displaced or have had to leave their countries because of a certain regime or different political views. And indeed, we are more recently, childhoods are being affected by cost of living, and even where parents are trying their best, children have very quickly learned to adapt into food banks and indeed, into saving money, as I think Fernando was trying to explain to all of us, if I've got this right, how there is this whole surge to ensure that children are financially agented. And of course, at the underlying aspect of their lives is those digital platforms that adults are really wary about, and almost there's another moral panic about the digital lives of children's existence today. And that just makes me then think about, if there are so many of those complex and liminal spaces where children actually engage and live out their everyday lives, we need to be as brave in the ways that we research children's lives, and we need to find ways that are not necessarily adultist, but also not also childist, but actually really going to those bottom-down sort of ways of looking at what children want to explore, whether that is through blogs and social medias, platforms, or indeed that's through participatory methods that are more tactile, or as consultations that take us on walkabouts with children. But those ideas also need to be framed with children in mind. What is it that they feel comfortable with? Often as researchers, we demand a participatory approach from children without actually consulting them on the ways that that topic that they are engaging with may actually play out in their lives. So, Brave New World of Children urges that we actually do engage in brave new ways of researching, and sometimes that would be discomforting for adults, but I certainly believe that it would make the familiar strange and the strange familiar, as Pat Thompson would say. And finally, death in childhood studies relates to this idea about children and their representation by researchers and participants, and indeed sometimes by children themselves. What I would like to suggest at this point is that not only will those methods and approaches allow us to move beyond exotification or saviorship
but also, in the way we write about childhoods, in the way that we present what data that we have been very graciously or generously offered by children. It matters, whether that is put up as an exhibition, whether there's consent to certain kinds of data, whether we actually go back and member check with children, or do we ignore that because it's children. So there are very small agendas that we can pick up on to make those shifts. But by death in childhood studies, I definitely am not suggesting that we should all be focusing just on deaths, but about the broader idea of those complex arenas where childhoods occur. Upritchard talks about this idea that children continue to be participants of child-related subjects rather than included in research agendas more normatively. And division between child and adult appropriate methods belies that agency and expertise of children and indeed of adults. So it's not about, children should only be engaged in subjects that are safe for them and, might interrogate, too many dark and deep secrets, and therefore we should not even be engaging with it. In fact, we have a very interesting and amazing scholar who's looked at children and death, and it's something that I still look up to. So if you're interested, you should look at Sarah Coombs's work on death and childhood. So finally, it's about reworlding, and I'll be very quick. By reworlding childhood studies, all I'm trying to suggest here is that children's lives are quite diverse and they are quite distinct from adults. And if we really want to be interested and show our interest and actually, emphasize children's worlds, then we must understand it from their perspective. And that reworlding is also about their historical context, their geographical context, their discursive and political context. So all of that needs to be understood in the context of that child's life. And finally, in doing so, it would be important that we are continually speaking with children. So it's not about consent at one time and then we've forgotten about it, but actually finding out whether at the time of dissemination or indeed looking at data collection methods or generation, as I like to call it, and it's not speaking for children. Even the ways we represent them, it's not about speaking for children or about them. It's speaking with children that I would align myself with. And the final two points that I make here are not suggested necessarily just by me, but scholars widely have talked about this idea of how childhoods are always located within the future as that future citizen. But what is happening to those children who will be our future makers today? How are we able to actually make sure that their interests, priorities are really being fulfilled in today's world? There's ample examples, whether that's Brexit we were talking about at lunch, and all sorts of other areas where children were not actually included because they were going to be the future makers, but that future is going to be there, so it might as well be helpful that we tool them up towards that future with us now. And Karen, Alison Clark actually talks about slow pedagogies, and I think it's time that we really find our spaces to unhurry the child today. Slow down our pedagogy so that children can actually have that moment to think, embed complexities, make those errors and make mistakes, dig deep, and then really come to their own positioning about what is that knowledge that they are working through. Sorry, sir, I know I'm a bit over, but thank you very much, and I'm happy to discuss this in more depth if I haven't answered your questions or other things. Buenas tardes. Eu son Blanca Roig Rechou. Son profesora investigadora ad honorem da Universidade de Santiago de Compostela. Desta querida facultade miña, Facultade de Ciencias da Educación.
En primeiro lugar, quero dar as grazas polo convite a participar nesta mesa sobre os estudos do neno hoxe. Só quero compartir con todos e con todas unha inquedanza, pero non quero que o tomen con moito pesimismo. Tan só quero que se interroguen e eviten de ser compartida que sigan dando. Pois esta inquedanza tamén está dentro do que podemos chamar os estudos das crianzas ou estudos infantis, pero máis centrado na literatura. Como o tempo é reducido, sen máis preámbulos, paso a presentar as miñas reflexións sobre a literatura infantil e xuvenil, hoxe no proceso lector. Pois, desde o meu punto de vista, está un pouco esquecida e non penso, créanme, que sexa por desidia da mediación, senón por uns obxectivos educativos que, en nome da chamada educación literaria, deu paso a unha identificación un tanto perversa da literatura infantil e xuvenil e do libro infantil. Para centrarme, quero recordar como fixo Bourdieu que entendemos por literatura e fixarme nese sustantivo literatura ben coñecido que, como saben, por todos os dicionarios ten varias acepcións e adxetivacións que nos levan a usalo para falar sobre calquera tema, con finalidades tamén variadas. Literatura científica, didáctica, xurídica, política, etc. Pero tamén como palabrería, seguindo unha das acepcións do dicionario da Real Academia Española. Esa palabrería lévanos moitas veces a frases como "déixate de literatura e vai ao grano". Pero todo adxetivo, como o sustantivo, teñen, este adxetivo, este sustantivo, teñen outra acepción máis específica, como os dicionarios de calquera idioma destacan, que é a referida á arte literaria, que se caracteriza, como saben, por estar formada polas mellores palabras estruturadas de forma singular para cumprir coa función poética da linguaxe, que é unha función estruturadora, debido a que un emisor, o autor, recorre a un código cargado de artificios, convencións e violencias para atraer a atención do receptor, o lector, sobre a forma dunhas mensaxes, textos literarios, obxecto de múltiples interpretacións. Seguindo a Bourdieu, debemos agora, creo, preguntarnos de que falamos cando falamos de literatura infantil e xuvenil. Hoxe creo que está asentado que é un sistema literario que está constituído por dous subsistemas: literatura infantil e literatura xuvenil, con destinatarios primarios diferentes. Pero ben, se aceptamos que a literatura é a arte das letras e das palabras, o lóxico é que o destinatario primario
do subsistema infantil, dese neno do que falamos, se corresponda coa persoa que se inicia na lectura autónoma, actividade que se concede cando a psicoloxía humana ten a capacidade de discernir os códigos que a manexa, é dicir, de discernir a lectura e a lectura literaria. Por lo tanto, ese subsistema literatura infantil non se debe, creo, considerar antes dos 6-7 anos, aínda que preparemos as crianzas para ela con libros infantis, que se ben usan as máis elementais formas literarias, non presentan as características da literatura, pois teñen funcións diferentes. Entre elas, achegamento ao xeito libro, inicio da lectura, recoñecemento de ritmos, rimas, elementos sinestéticos, estéticos, recoñecemento de mitos, símbolos, achegamento a temáticas e saberes varios, hábitos, métodos de lectura, etc., apoiados por varias artes, moitas veces con predominio delas, como ben nos o fixeron saber investigadores como, por exemplo, Sara Reis, que nos acompaña, e tamén por grupos de investigadores e investigadoras con traballos imprescindibles. Moitos e moitas aquí presentes e outros a distancia, como, por exemplo, o grupo dirixido por Ana Margarida Ramos desde a Universidade de Aveiro. A todos o meu agradecemento por todo o que me ensinaron e siguen a ensinar. Sí, teño que dicir, en honor da verdade, que nesta confusión entre literatura infantil e libro infantil participamos moitos dos estudiosos do tema. E mesmo incluímos algúns deses libros dentro da literatura infantil. Pero creo que o fixemos nos momentos en que se iniciaba a consideración desde os estudos literarios e desde outras artes. E criamos que era a forma de que os mediadores se fixasen nela. Pero hoxe creo que non diferenciar libros infantis e literatura infantil e xuvenil pode levarnos de novo ao desprestixio da literatura e a ter que voltar a loitar contra as dificultades polas que tivemos que pasar para o seu recoñecemento como sistema literario central, espreitado por outros sistemas periféricos importantes para a súa fixación e recoñecemento, pero con outros obxectivos. Polo dito, creo que é, polo menos, preocupante que algúns sintamos a necesario ou a necesidade de reflexionar sobre este feito, a pesar de recoñecer as grandes mudanzas que se deron desde finais do século XX e, sobre todo, na primeira década do século XXI, a partir do xurdimento de grupos de investigación, asociación de investigadores, redes, movimentos de profesorado entre países, actividades de departamentos concienciados, mellora das bibliotecas escolares con actividades motivadoras e preocupación polo hábito lector,
como se está vendo neste seminario, que hai esa preocupación polo medio. Pero a pesar de todo isto, se detecta cada vez máis, por medio de enquisas e de pesquisas cuantitativas, unha baixa significativa da lectura literaria. E non é xusto culpar os medios informáticos, pois son grandes aliados. Por iso, considero que non debemos esquecer aquelas palabras coas que nos agasallou Juan Ferrera Borrás, un dos primeiros catedráticos de didáctica da lingua e literatura española, que na súa historia desta didáctica, en 1991, dicía: tal vez entonces, como consecuencia del análisis, haya que pedir responsabilidades por el desajuste existente entre los medios tomados y exhibidos para potenciar la literatura infantil y los resultados conseguidos, visiblemente desproporcionados. Creo que ese desajuste está a se dar de novo hoxe e, como consecuencia, unha desconsideración da literatura infantil e juvenil, sobre todo do subsistema infantil básico, para que o juvenil, mellor considerado, aínda que pouco atendido destas universidades, por menos as nosas, teñan seguidores e que non quede só nas lecturas obrigadas dos centros educativos ou das que se inclúen nas maletas viaxeiras ou nestes sistemas. Necesario todo, claro está, porque incitan á lectura, pero que non está a dar os resultados perseguidos. Me pregunto, nos preguntamos moitos, que nos falta na consideración da literatura infantil e juvenil? Creo que nos falta que a literatura infantil e juvenil volva a ser recoñecida como literatura. E para iso, repito, hai que diferenciala ben dos libros formativos, deses libros infantís que gozan neste momento de prestixio e que se publican cada vez con máis calidade, pero cunha trampa, que é a súa introdución no mercado, nese mundo mercantilizado como literatura infantil e juvenil, debilitándoa de tal forma que está a causar a minorización desta literatura como obxecto de estudo e de reflexión fora dos procesos didácticos, moi necesarios, pero non centrais no proceso literario. Si no proceso lector e na preparación do ser humano en destrezas varias. Se non queremos ter que volver a manifestarnos como fixo Carmen Bravo Villesante alá por 1957 dicindo: en los principios de la literatura infantil estuvo la pedagogía y todavía hoy muchas veces pedagogía y literatura para niños van de la mano, pero unas veces como dos buenas amigas y otras, la mayoría, sufriendo la literatura como una pobre y bella cenicienta, la dura persecución de su pedagógica y envidiosa madrastra. Se queremos erradicar as dúbidas, debemos, cos nosos medios, diferenciar ben entre os aspectos literarios e os que se refiren á adquisición de outras competencias cognitivas. Invítoos a que reflexionen e verifiquen se vou encaminhada e que se preocupen por diferenciar estes libros.
pois estamos nun momento en que parece que todos somos enciclopedias, que sabemos de todo, aínda que non fósemos formados para iso, sen pensar que as nosas decisións teñen un gran impacto no sistema educacional, onde o profesorado, sobre todo o de ensino básico, desempeña un papel fundamental, porque, como dixo Darío Villanueva, la enseñanza y el aprendizaje de la literatura es una actividad de la que debe brillar una chispa de sentido estético, que moitas veces falta, ou só se usa nunha dirección, e é posiblemente a causa de non distinguir o que é literatura e o que son libros infantis. Unha carencia que pode levar a baixos índices de lectura, porque nesas idades é onde debe prender o hábito lector. Pero ese hábito lector, todos sabemos que ten o seu risco, porque o gozo coa materialidade do libro, a perfección lingüística e lectora, a preparación artístico-cognitiva e a lectura literaria é un terreo confuso que precisa moita claridade de conceptos para que a infancia non se confunda e non se afaste da lectura literaria, algo que está a acontecer, como se constata, repito, en enquisas e investigacións cuantitativas, que se fan e que precisan correccións, fundamentalmente desde o profesorado de Ciencias de Educación, desde onde se forman os formadores que deben iniciar a nenén no proceso lector. E non só no cognitivo, senón tamén no interactivo. Non digo que non se estea a facer, pero dados os resultados, haberá que aplicarse con máis esforzo e tentar cambiar o abandono universitario desta literatura noutras facultades. Non esquezamos, para axudar na diferenciación, as palabras de Manuel Aguiar e Silva. E cito por a traducción ao castelano. Son obras literarias aquellas que en el mensaje crea imaginariamente su propia realidad, en que la palabra da vida a un universo difícil. Concluindo, porque xa me están berrando, lo temos para que a diferenciación sexa cada vez máis evidente, conscientes de que a literatura tamén influe na lectura, na escritura, no dominio da linguaxe, pero sobre todo influe nesa lectura íntima que leva o ser humano a identificarse con outras vidas, a coñecer o outro, o seu modo de ser, de estar, a saber dun tempo pasado, presente e futuro, a viaxar por universos persoais e geográficos, compartir emocións e vivencias, en fin, a desenvolverse desde o íntimo, sin directrices, pero compartindo, enchendo a curiosidade humana que teolóxicamente non se pode acalar, pero desde a literatura e o seu xogo especial coas palabras, sí. Tamén lo temos porque siga a calidade dos libros infantis, deses libros cos que desde a nenez xogamos, nos informamos, nos formamos e nos preparamos para o saber en xeral e para entrar na lectura e nas facetas humanas fundamentais. Libros que nos engallolan a todas as idades. Como dixo Joan Manuel Serrat ao recibir hai uns días o premio Príncipe de Asturias, e xa non o dixo desde as súas cancións, hoy puede ser un gran día. Un gran día para reflexionar sobre o tema e tamén para solidarizarnos con todas as persoas que están a sufrir a traxedia provocada pola Dina no Mediterráneo de Serrat e no Mediterráneo de todos nós. Gratiñas.
be polite but firm across languages. Not sure how well I succeeded, but thank you very much. Thank you, everybody.